relatrici, Yasmin? Come per me è cioè, se mi autotraduco ci metterò un attimo di più, però insomma non dovrebbe essere complicato, quindi si può fare. E se il pubblico è tutto in italiano mi sembrerebbe strano parlare in inglese, francamente, potendo parlare in italiano. Sì, infatti, dico anche alla fine. Grazie, sì. No, perché io avevo visto le altre, che c'erano altre relatrici che mi sembrava che parlassero inglese, quindi per questo. Ma allora, tutte le relatrici, diciamo che questa sessione, questo convegno era pensato tutto in presenza. Poi alcune relatrici, appunto soprattutto le relatrici statunitensi come te e la professoressa Abrams e la professoressa Jägerfein e una relatrice che è una professoressa italiana che però insegna in Messico, ci hanno detto che era più facile per loro organizzarsi da remoto, quindi avendo poi diciamo iniziato così abbiamo detto il pomeriggio allora lo organizziamo da remoto, ma da remoto però il pubblico in sala c'è e quindi diciamo. Vabbè, allora io parlo in italiano, ci metterò, vi chiedo soltanto un attimo di pazienza, però insomma lo faccio volentieri, non c'è problema. Va bene, allora io posso appunto darti la parola, appunto la relazione della professoressa Ergas è Women Politics from Women's Bodies, the Question of Abortion, quindi ci parlerà dell'aborto e diciamo di tutte le questioni connesse ai corpi delle donne. Tu mi devi scusare, Yasmin, perché io ormai sono una specie, l'hanno visto appunto anche il nostro pubblico. Ieri un po' meglio, ma oggi sono avanti e indietro dal rettorato, quindi non riuscirò a sentirti completamente, ma mi recupero sia la registrazione che il testo scritto, perché la cosa, ecco la professoressa Spigno, ciao Irene, buongiorno, abbiamo deciso che le relatrici italiane, avendo diciamo la possibilità, noi essendo voi italiane, se avete voglia di parlare anche in italiano, ne faccio piacere. Invece la cosa che vorrei appunto dire è, e basta, se non mi vedete comparire appunto un po' e un po', perché appunto cioè, sono un po' avanti e indietro con il rettorato, però ecco la cosa che stavo dicendo, mi raccomando però il testo scritto, noi daremo un tempo lungo, cioè dopo l'estate per la consegna, vorremmo però assolutamente arrivare alla consegna, assolutamente massimo ottobre, ma in maniera tale da poter avere comunque questo testo entro l'anno, perché così anche per la cattedra Jean Monnet è un testo rendicontato entro la fine di tutto il percorso. Grazie, allora benvenuta la professoressa Ergas, le cedo immediatamente la parola. Ringrazio moltissimo la professoressa D'Amico, nonché anche la professoressa Nardocci e tutte che hanno partecipato all'organizzazione di questo convegno, che mi sembra un momento molto importante, appunto come un momento anche in cui culmina in qualche modo l'esperienza della cattedra Jean Monnet, che è stata estremamente significativa, quindi grazie dell'invito. Devo chiedere scusa anch'io perché a un certo punto dovrò andare via perché qui insomma, alla Colombia stanno succedendo, abbiamo molte cose in corso, però faccio del mio meglio per rimanere il più a lungo possibile, anche per dialogare con le altre relatrici. Allora io partirei da un'osservazione fatta scritta durante le mobilitazioni iraniane da una femminista di cui conosco poco la traiettoria personale, che scrisse questa frase che prima la dico in inglese e poi ve la traduco. A proposito delle espressioni fisiche di contrapposizione al regime di questa massa, della grande massa di ragazze relativamente giovani e poi di tutta la popolazione iraniana. E lei scrisse: "A pause, an arrest. See this body, observe the entirety of this history." Ovvero una pausa, un momento fermo. Guarda questo corpo, vedi l'intera sua storia. Questa storia nella sua interezza. Le sue parole descrivono naturalmente un momento specifico, però a mio avviso si applicano anche alla questione dell'aborto, che è fondamentalmente legata alla visione di un corpo e non solo alla sua visione, ma alla sua espressione, la sua
traduzione politica e anche naturalmente giuridica. Vi chiedo allora, anziché immaginare o rivedere la forma di una ragazza iraniana che si mette in piedi davanti alla folla e clamorosamente toglie il suo foulard, vi chiedo invece di immaginare una donna che cerca di attutire, di nascondere il rumore che fa perché è gravida e la mattina si sente male, ma che a questo rumore fra poco metterà fine, inghiottendo delle pillole ottenute illecitamente, probabilmente per via mail, proprio perché vuole mettere fine al suo stato di gravidanza. Cioè lei cerca di imporre il silenzio al suo corpo, non perché non vuole che nessuno sa che è incinta, ma perché non vuole che nessuno sappia, che si sappia che è stata incinta. E poi vi chiedo di immaginare invece un'altra figura femminile, di una ragazza che si avvicina calmamente ad una farmacia per chiedere quelle stesse pillole e poi aspetta a casa perché esse abbiano il loro effetto. In questa contrapposizione di due immagini, vedete, secondo me, la storia che noi oggi viviamo fra due modi di essere, di visionare, di esperire il corpo delle donne. La storia di queste figure è naturalmente particolare. Per esempio, io ho a mente un contrasto fra ciò che può avvenire oggi negli Stati Uniti, nello stato del Texas, e ciò che può invece avvenire nello stato di New York, dove io vivo. Ma questa storia di queste figure, queste due figure, rappresentano un momento storico che è insieme nazionale e anche internazionale e che si caratterizza per il conflitto fra, da una parte, le forze di illiberalismo, illiberali, che sono comunque sempre ancora in auge, ancora per certi versi più forti, e che hanno preso i corpi delle donne ad oggetto di soggezione, di sottomissione. E quindi per un verso abbiamo, per dire scusate, siccome mi sto traducendo è un po' complicato, ma comunque forze illiberali che prendono a target il corpo femminile per sottometterlo. E per l'altro verso abbiamo il continuare di un lungo movimento di emancipazione femminile che ha fatto del controllo femminile sul corpo femminile il centro della sua politica. La questione di cui vorrei parlare oggi riguarda proprio questa contrapposizione e specificamente il rapporto che c'è fra illiberalismo, democrazia e aborto. Naturalmente è una questione molto vasta, io vorrei parlarne in relazione ad alcuni aspetti specifici. Naturalmente bisogna anche dire che, anche se parlo di corpo delle donne e di corpo femminile in maniera generale, bisogna comunque porre la questione in termini, come si dice qui, intersezionali, cioè vedere le diversità di storia e di esperienza in funzione anche delle articolazioni sociali, nazionali, razziali, etniche, che sono centrali alla questione dell'aborto. E anche di questo possiamo, se volete, parlare. Ma il problema che abbiamo in realtà è quello dell'eterno ritorno dell'aborto sull'agenda politica di ogni movimento che abbiamo avuto negli ultimi più di 50 anni. Movimento delle donne. È il movimento che riguarda le relazioni di genere. Questo eterno ritorno è quello che mi preoccupa e il suo radicamento in una politica che è fortemente antidemocratica. Perché?
Perché l'aborto è una questione così centrale per le politiche illiberali? E io vorrei distinguere tra due aspetti della questione dell'aborto. Cioè, non è che l'aborto è sempre illegale o che, come per dire, bisogna distinguere fra la questione della legalità dell'interruzione di gravidanza e la questione del diritto delle donne di scegliere di interrompere le loro gravidanze. Sono due questioni distinte queste e sappiamo che c'è una lunga vicenda che riguarda l'utilizzazione in chiave profondamente autoritaria e diciamo, antidemocratica, ma proprio specificamente antifemminile dell'aborto, cioè l'imposizione dell'aborto, gli aborti coercitivi che abbiamo visto nel contesto di politiche demografiche, per esempio in Cina, di politiche di controllo etnico e di genocidio. Per esempio noi sappiamo, per esempio nel contesto del nazismo, ma di tanti altri anche movimenti, e nel contesto di politiche eugeniciste, come mi è stato detto, sono state applicate in Giappone fino a relativamente alcuni decenni, ma relativamente pochi decenni fa, che costringevano all'aborto chi veniva ritenuto portatore di feti con problemi specifici. In questo contesto l'aborto è legale, ma è anche più vicino da close kin, è come collegato a questioni come quelle delle sterilizzazioni coercitive, più che a questioni che riguardano la scelta e l'autonomia femminile. E quindi io volevo distinguere questo, perché la questione dell'aborto si pone in maniera abbastanza differenziata e che c'è un'utilizzazione dell'aborto legale da parte in contesti profondamente antidemocratici. Ma quando vogliamo parlare della questione del diritto delle donne ad abortire, ad interrompere le proprie gravidanze, e questa è una questione, bisogna anche lì dire che la legalità in qualche modo non è sufficiente o che non possiamo presumere una legalità che è sempre uniforme. E vediamo in molti contesti che il potere di decisione non è soltanto, o non è soltanto sicuramente nelle mani di chi vuole interrompere la propria gravidanza, ma che può invece essere anche condiviso o addirittura attribuito a medici, a mariti o partner sessuali, a geneticisti, e anche che l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza è collegato all'applicazione di condizioni particolari, per esempio il problema dei rischi alla vita, il problema dei rischi alla salute e il problema anche della salute del feto. Quindi in questo contesto che è abbastanza complesso io vorrei poi legare o discutere la questione della democraticità e dell'utilizzazione antidemocratica della questione dell'aborto in relazione a 3 questioni fondamentali. La prima è la questione della cittadinanza e il dato fondamentale di perché l'aborto è così centrale e potremmo dire così problematico. Da un certo punto, naturalmente io do per acquisito che ci possono essere diverse visioni, che ci sono diverse visioni della questione di quando dobbiamo riconoscere l'esistenza di una vita separata, e che in quel contesto lì, se uno pensa che dal momento del concepimento
stiamo di fronte ad una questione che oppone due vite, o che comunque ha come protagoniste due vite, il tema dell'aborto va rivisto, perché non è più una questione che riguarda soltanto il corpo della persona che è incinta, ma riguarda invece la relazione fra la persona che è incinta e quantomeno potenzialmente un'altra persona. Ma se uno non sottoscrive questa visione, diciamo, del concepimento come il momento di formazione già in sé per sé di una vita alternativa, allora si trova di fronte a un nodo molto problematico, perché uno, non sappiamo pensare, e io credo che veramente non sappiamo pensare, il processo della gravidanza, che anche le disquisizioni filosofiche più raffinate non hanno veramente, non ci hanno dato delle chiavi di lettura sufficienti per analizzare questo processo per il quale una persona o un corpo diventano due. Questo è un problema e tale rimane. Se comunque ci atteniamo diciamo, ad una visione del concepimento della gravidanza che rimane ancorato nel momento di, diciamo, piena soggettività femminile, in cui il feto è ancora integralmente parte del corpo femminile, del corpo della persona incinta, il problema dell'aborto si pone come un problema di controllo della donna sul proprio corpo e quindi di quello che io chiamo o fa parte dell'insieme di questioni che io vedo in termini dei diritti di habeas corpus femminili, cioè il problema dell'essere delle donne, del loro diritto al loro controllo del proprio corpo, in quanto persone, in quanto soggetti e quindi in quanto soggetti capaci di autonomia fisiologica, ma anche psicologica, ma anche in tutti i sensi, e quindi capaci di essere soggetti autonomi anche da un punto di vista politico. Se tu manchi di questa possibilità fondamentale, che è il controllo su di te stessa e il controllo sul tuo proprio corpo, è estremamente difficile diventare un soggetto politico pari a chi invece ha il pieno controllo della propria fisicità. E quindi io penso che la questione dell'aborto è una questione che riguarda per l'appunto questo, il diritto delle donne a possedere se stesse e a non essere sottoposte a volontà altrui dal punto di vista del controllo del proprio essere da un punto di vista fisico. Quindi questa è una questione centrale perché solleva la questione delle gerarchie di soggetti nell'ordinamento politico. Ed ecco un primo punto. Un secondo punto è che io traggo dalle molte storie che sono state pubblicate di recente, anche in relazione all'America Latina, devo dire, dove sono successe cose, dove c'è stata un'evoluzione estremamente interessante, che riguarda il nesso fra mobilitazioni femminili e di donne attorno alla questione dell'aborto, fra le altre cose, e processi di democraticizzazione. E allora qui una cosa che è interessante è che gli studi che abbiamo che riguardano i cosiddetti movimenti anti-gender dell'ultimo periodo ci hanno anche dimostrato che molte organizzazioni anti-gender, molti si sono costruite partendo da preesistenti organizzazioni che erano mobilitate contro il diritto all'aborto. E quindi che c'è un nesso fra anti-gender mobilitazioni anti-gender e mobilitazioni anti-diritti dell'aborto. E questa è una questione interessante perché solleva la questione delle appartenenze politiche.
perché dall'altra parte invece molte mobilitazioni attorno al diritto che hanno promosso il diritto all'aborto in vari contesti sono invece legate a mobilitazioni di democratizzazione, ai processi di democraticizzazione. E quindi anche questa è una cosa di cui io penso si debba tener conto, perché ne nasce una contrapposizione politica che è già nei fatti, che è già data, con un'associazione fra questione dell'aborto e democraticità e mobilitazione anti diritti all'aborto e, diciamo, tendenze illiberali. E perché sia così ne possiamo anche parlare. La terza questione di cui vorrei parlare, che è anche legata ai processi di democraticizzazione e che porta di nuovo alla contrapposizione politica fra, diciamo, sostenitori di un diritto all'aborto e l'opposizione, è che nei processi di mobilitazione per promuovere il diritto all'aborto, i movimenti spesso hanno partecipato, hanno messo in atto dei processi di costruzione di istituzioni, cioè centri di aborto, diciamo, forme di organizzazione sociale, che alcune teoriche hanno descritto come già praticare, mettere in pratica una legalità alternativa. Cioè quando tu, per esempio, l'organizzazione di viaggi di donne da un luogo da un contesto in cui l'aborto è proibito ad un contesto in cui invece l'aborto è legale, e tutto il procedimento di accompagnamento. Tutto quello che è stato associato con l'accesso proprio materiale all'aborto, in cui persone che avevano bisogno di abortire sono state aggregate e aiutate ad abortire, ma anche aggregate in unità che sono diventate, diciamo, politiche. E così sono nati, per esempio, dei consultori femminili, e così sono nate delle organizzazioni che poi dopo sono diventate soggette di cooptazione e anche di trasformazione, di legittimazione e anche di cooptazione. E quindi i movimenti illiberali, per concludere, hanno avuto, io direi, tre obiettivi, ci sono tre ragioni per le quali fondamentalmente l'aborto diventa una questione così centrale nelle politiche dell'illiberalismo. La prima riguarda la natura del controllo delle donne sul proprio corpo, in quanto si collega alla loro capacità di essere e di costituire soggetti politici autonomi, e questo è uno. La seconda riguarda, diciamo, la coloratura politica delle campagne per l'aborto, in quanto intrinsecamente collegate o storicamente collegate a processi di democraticizzazione ai quali oggi gli illiberalismi si oppongono. E la terza riguarda diciamo, la necessità da parte dei movimenti illiberali di controllare e di sovvertire e di ridefinire piuttosto istituzioni e modi di aggregazione che sono stati costituiti durante campagne per l'aborto, per invece poterle sopprimere. Questo è è una questione abbastanza parallela a quella che noi vediamo che viene attuata in relazione ai gender studies, dove i programmi di gender studies vengono aggrediti o comunque limitati proprio in quanto costituiscono centri di controsapere, per così dire, centri di criticità
sulle relazioni sulle relazioni di genere all'interno delle società. Ecco, io mi fermerei qui e poi sono contenta, spero di parlarne di più, insomma, che ne potremo discutere. Grazie. Vabbè, io ti do delle link perché è inutile che non conosce, cioè, ti ringrazio moltissimo anche per lo sforzo di essere passata dall'inglese all'italiano in un secondo, ma in realtà è stato anche pensato perché la relatrice che adesso io mi accingo a presentare è anche lei italiana e in realtà tutto è l'unica delle relatrici connesse, perché invece la professoressa Fine e la professoressa Abrams si connetteranno successivamente, quindi possiamo, se anche la professoressa Spigno è d'accordo, procedere in italiano anche con lei, in modo che eventualmente ci possa essere appunto uno scambio tra voi due. Irene, mi senti? No. Irene? C'è un po' strano. Allora, sì, io ti sento. Mi sentite? Però un po' di rumore di sottofondo. Adesso dobbiamo regolare. Ora mi sentite? Sì. Dice se puoi alzare, no, per me c'è demorata, attenti, anche se puoi alzare un pochino, alziamo un po' il volume perché ti sentiamo un po'. Aspetta. Ok, ora il volume al massimo. No, non preoccupare, penso che sia un problema dell'audio e della strada. Ah, ok, perfetto. Allora io ringrazio moltissimo la professoressa Ergas e darei la parola alla professoressa Irene Spigno che ci parla invece dal Messico. Irene Spigno è, è la presidente, la direttrice generale dell'Accademia Interamericana dei diritti umani dell'Università Autonoma di Coahuila, in Messico, e ci farà un intervento, lei col titolo in inglese, poi lei farà anche un intervento in italiano. Il titolo dell'intervento è The Saga of the Right to Abortion in the Mexican Experience. E quindi io la ringrazio moltissimo anche da parte della professoressa D'Amico che ha dovuto aspettarsi, scusa moltissimo, come dicevo in apertura, e vi lascio subito la parola. Grazie. Grazie Costanza, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io innanzitutto vorrei ringraziare le colleghe amiche, le professoresse Marisa D'Amico. Forse mi avete... Ora vi sentite? Allora. Grazie. Ora? Perché il mio audio è attivato. Ora? No? Io sento. Ok. Ora? Se no prova a cambiare computer, se non mi sentite. Ora? Vai, prova a parlare un po'. 1, 2, 3, 4. Benissimo, vai. Vai, andate. Ciao Benedetta, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ero nella fase dei ringraziamenti alle colleghe amiche che hanno organizzato l'evento, le professoresse Margherita D'Amico, Benedetta Liberali e Costanza Nardocci. E in effetti, come commentava la professoressa Nardocci, io mi concentrerò sul caso del Messico, contestualizzandolo un poco sul panorama latinoamericano in generale. In America Latina il tema della disciplina dell'aborto è ancora oggetto di vivaci controversie e anche possiamo ritrovare una grande varietà di normative che possono essere sistematizzate fondamentalmente in 3 categorie. Vi sono dei paesi latinoamericani che sono quelli del Centro America tendenzialmente, quindi El Salvador, Honduras. In Honduras addirittura il divieto d'aborto è stato sancito a livello costituzionale con una riforma molto recente, avvenuta nel 2021 dell'articolo 67 della Costituzione,
ma anche Nicaragua, la Repubblica Dominicana e Haiti. Questi paesi vietano in termini praticamente assoluti la pratica dell'aborto, essendo comunque l'aborto vietato anche nei casi in cui, per esempio, la gravidanza sia conseguenza di uno stupro, anche nel caso in cui il feto presenti delle gravi malformazioni o anche quando la vita della gestante sia in grave pericolo. Quindi sono i paesi che hanno delle proibizioni assolute. Poi vi è un secondo gruppo di paesi dell'area, tra cui rientrano il Brasile, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perù, Venezuela e anche Bolivia, Cile ed Ecuador, che ammettono l'aborto a determinate condizioni. Condizioni che possono essere state previste o dal legislatore, quindi attraverso una modifica legislativa, oppure, come si dice, a colpi di sentenze, quindi da parte della giurisprudenza. E poi c'è un altro gruppo di paesi, tra cui rientra anche il Messico, che consentono l'interruzione volontaria della gravidanza, quindi l'aborto, senza che sia necessario alcun tipo di condizione, ma è necessario che sia realizzata la pratica abortiva dentro un certo periodo di tempo, che normalmente sono le 12 o 13 settimane, ma ci sono anche delle eccezioni, come per esempio il caso della Colombia. In Colombia vi è una recente sentenza dell'anno scorso, del 21 febbraio del 2022, con cui la Corte Costituzionale colombiana stabiliva la depenalizzazione dell'aborto durante le prime 24 settimane di gravidanza, quindi un tempo molto avanzato rispetto alla generalità delle normative. Il Messico è un caso molto interessante, un caso di studio molto interessante, anche vista la recente tendenza del Texas, del vicino Texas. In Messico è stata la Corte Suprema di Giustizia della Nazione a depenalizzare l'aborto con una recente sentenza, che è l'azione di incostituzionalità 148 del 2017, che ha dichiarato incostituzionali le disposizioni del codice penale dello Stato di Coahuila, che coincidenza vuole che sia lo Stato dove vivo io, dove lavoro io e dove mi trovo ora, che l'articolo 196 del codice penale locale puniva l'aborto con il carcere, e questa sentenza, che ha dichiarato incostituzionale questa disposizione del codice penale, potrebbe, uso il condizionale, potrebbe, perché ancora non l'ha fatto, favorire la standardizzazione all'interno di un quadro giuridico piuttosto variegato a livello statale. Dicevo, il Messico è un caso interessante perché il Messico è uno Stato federale e quindi ogni entità federativa ha piena autonomia normativa anche penale, e ogni Stato della Repubblica Messicana decide se considerare l'aborto come la grande dicotomia, un diritto o come un diritto. Vi è un articolo della Costituzione messicana, che è il fondamento che ha utilizzato anche la Corte Suprema con questa sentenza, che è appunto l'articolo 4 della Costituzione, che riconosce sia il diritto umano all'eguaglianza, alla non discriminazione, alla salute, alla vita, alla libertà, ma anche il diritto di ogni persona di decidere liberamente, responsabilmente, con cognizione di causa, sul numero dei figli da avere, ma anche sul momento in cui averli. Quindi, attraverso questa norma, la Costituzione messicana riconosce il diritto all'autonomia riproduttiva. Questo è il panorama generale, ma nonostante ciò, l'aborto è ancora considerato un reato in 21 stati della Repubblica Messicana. La Repubblica Messicana ha 32 stati, quindi vuol dire che ancora la maggioranza degli stati, nonostante questa norma della Costituzione, nonostante questa recente sentenza della Corte Suprema, l'aborto è ancora un delitto in 21 stati della Repubblica, quindi nella maggioranza. Il primo Stato della Repubblica Messicana che ha depenalizzato l'aborto è stato l'allora Distrito Federal, che ora è Città del Messico, nel 2007. A Città del Messico, a partire da questa data, è possibile abortire durante le prime 12 settimane di gravidanza senza che sussista una condizione specifica, è richiesto semplicemente il consenso della donna incinta. Cosa è successo a seguito della depenalizzazione dell'aborto nel Distretto Federale? Che peraltro normativa che è stata impugnata dalla Corte, la Corte l'ha dichiarata ovviamente costituzionale, ma l'effetto che questa riforma ha generato a livello degli altri stati della Repubblica Federale è stata un'ondata
costituente impulsata dai gruppi conservatori per l'inserimento nelle costituzioni locali di disposizioni volte a tutelare il diritto alla vita a partire dal momento del concepimento. Qual era lo scopo di questa strategia? Lo scopo di questa strategia era quella di bloccare in qualche modo gli stati e evitare che gli stati seguissero l'esempio di Città del Messico, fondamentalmente. Quindi inserire nelle varie costituzioni locali una disposizione che proteggeva il diritto della vita dal momento del concepimento ed evitare che i legislatori locali potessero depenalizzare l'aborto. C'erano stati due stati, tra cui lo stesso Coahuila e Chihuahua, che avevano già incluso disposizioni simili nelle loro costituzioni. Coahuila lo aveva già dal 1989 e Chihuahua dal 1994. Cosa è successo a queste disposizioni costituzionali? La maggior parte sono ancora vigenti, sono ancora in vigore. Alcune sono state dichiarate, sono state abrogate da successive riforme costituzionali, come per esempio nello stato di Colima, ma anche a Oaxaca, e in altre come ad Aguascalientes, Nuevo León, Sinaloa e Veracruz è intervenuta la Corte Suprema che le ha dichiarate incostituzionali e le ha dichiarate incostituzionali sulla base della considerazione che le decisioni delle donne o in generale delle persone gestanti, perché ora in America Latina il diritto all'aborto è inteso sia per le donne ma anche per le persone gestanti, che include per esempio uomini trans o anche persone non binarie, o comunque persone che in qualche modo hanno la capacità di rimanere incinta, sulla base della considerazione che le loro decisioni sono tutelate e protette dal diritto all'autodeterminazione, alla salute, a un progetto di vita proprio, a godere di una vita dignitosa, sottolineando in particolare che non spetta né ai tribunali né agli organi legislativi stabilire qual è il momento in cui inizia la vita, perché se non c'è un accordo neanche nella comunità scientifica, evidentemente è impossibile che un Parlamento, un Congresso, un Tribunale, una Corte Suprema o Corte Costituzionale possa determinare questo momento. E inoltre lo stesso giudice costituzionale messicano, nel momento in cui ha dichiarato incostituzionali le norme delle costituzioni locali che dichiaravano o che riconoscevano il momento, la protezione della vita al momento del concepimento, lo facevano anche in virtù del fatto che si riconoscevano alla fine dei conti più diritti a un feto che a una persona, quindi più diritti al feto piuttosto che alla libertà di scelta della donna. Come continua questa storia? Per quello abbiamo parlato di saga, come continua questa saga? La saga continua nel 2019 quando arriva il secondo stato messicano, che è Oaxaca, che decide di depenalizzare l'aborto e lo fa praticamente 12 anni dopo la città del Messico, quindi 12 anni dopo che il primo stato l'ha fatto. Poi a partire da giugno 2021 incomincia una nuova marea, diciamo, costituzionale, legislativa, intesa a riconoscere il diritto delle donne, delle persone gestanti a decidere sulla propria gravidanza, e quindi intervengono i legislatori di vari stati, tra cui Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, e in tutti questi stati, quindi sono 11 in totale, è possibile, sono 10 in totale più Coahuila, dove poi vi spiegherò bene com'è la situazione perché è un po' ambigua. In tutti questi stati è possibile praticare l'aborto liberamente, quindi senza adurre nessuna condizione, nelle prime 12 settimane di gestazione. Poi c'è l'eccezione che è il caso di Sinaloa, che probabilmente è uno stato di cui avete sentito parlare recentemente, perché Sinaloa è lo stato che è controllato dalla famiglia del Chapo, quindi avete sentito sicuramente da poco che è stato arrestato il figlio del Chapo, Guzman. A Sinaloa si può interrompere volontariamente la gravidanza fino alla 13ª settimana. Nel caso in cui si superi questo limite, vi sono delle sanzioni piuttosto leggere in realtà. Quindi ora abbiamo 11 stati della Repubblica che consentono l'aborto liberamente, purché effettuato nelle prime 12 settimane di gestazione, mentre ancora vi sono 21 stati dove vi sono delle sanzioni penali, con discipline diverse, molto diverse tra di loro,
e anche con delle cause di esclusione della punibilità molto diverse tra di loro. Vi sono 3 stati che sono Guanajuato, Querétaro e Nayarit, dove l'aborto è punibile, non è punibile solamente nel caso in cui, indipendentemente dallo stadio della gestazione, sia stato provocato in modo colposo dalla donna, quindi involontariamente, oppure la gravidanza sia il risultato di uno stupro. Il fatto che si possa interrompere volontariamente la gravidanza in qualunque momento, nel caso in cui la gravidanza sia il risultato di uno stupro, è praticamente un'eccezione contemplata in tutti gli enti federati messicani. Poi vi sono altri stati che aggiungono anche la possibilità di abortire nel caso in cui la gravidanza rappresenti un pericolo per la salute o addirittura un grave pericolo per la morte della donna. Vi sono dei casi anche in cui a queste condizioni si aggiunge anche la non punibilità dell'aborto nel caso in cui il feto soffra di alterazioni genetiche o congenite che implicherebbero la nascita del bambino con gravi disturbi fisici o mentali, previo parere medico. Vi sono dei casi anche in cui, vi sono 2 casi molto interessanti che sono il caso di Michoacán, in cui tra le cause di non punibilità dell'aborto vi è la precaria situazione economica, però non vi sono altre specificazioni, non si capisce se si riferisce alla famiglia, alla donna, al mantenimento del futuro bambino o bambina. E poi lo Yucatan che ha una disciplina molto curiosa perché esclude la punibilità dell'aborto quando vi sono gravi e giustificate cause economiche a condizione che la persona gestante abbia almeno già 3 figli. Quindi nel caso in cui ne abbia 2 solamente, ma vi siano delle gravi giustificate cause economiche, la donna non potrebbe esercitare il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza. Quindi abbiamo questo panorama molto variegato, molto ricco, molto diverso, e in questo panorama si inserisce questa sentenza, questo leading case, che è una sentenza che appunto la Corte Suprema ha pronunciato nel settembre del 2021, che è l'azione di incostituzionalità 148 del 2017. È vero che non è la prima volta che la Corte Suprema si pronuncia in materia di aborto, ma è probabilmente la prima volta di tante cose. La prima volta in cui la Corte si pronuncia sul tema dell'aborto includendo una prospettiva di genere, una gender perspective. È la prima volta in cui la Corte estende il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza non solamente alle donne, ma anche a altre persone gestanti, quindi anche riconoscendo i diritti della comunità trans, delle persone con identità non binaria. E questa è una tendenza molto latinoamericana perché anche l'Argentina, quando ha riformato la propria normativa in materia di aborto, ha introdotto la possibilità che anche altre persone, non necessariamente donne, o che non si identificano come donne, quindi identità di genere, decidono di praticare volontariamente l'interruzione volontaria della gravidanza. Questa sentenza, giusto per dare anche alcuni dati tecnici, è una sentenza che nasce da un'azione, da un ricorso di costituzionalità presentato dal procuratore generale contro alcune disposizioni del codice penale dello Stato di Coahuila. Tra le norme impugnate vi era l'articolo 196 che prevedeva la pena della reclusione da 1 a 3 anni per la donna che praticava volontariamente l'aborto o anche per chi l'aveva fatta abortire con il suo consenso. Secondo il ricorso, secondo il ricorrente, queste disposizioni devono essere dichiarate incostituzionali perché violavano i diritti di autonomia e libertà riproduttiva della donna e configuravano un reato che impediva l'interruzione volontaria della gravidanza nella prima fase della gestazione. Quindi i motivi dell'importanza di questa sentenza sono quelli che ho già menzionato, il fatto che per la prima volta il tema dell'aborto viene affrontato dalla Suprema Corte con una prospettiva di genere e con una prospettiva di diritti umani, che è un tema abbastanza nuovo e che è un tema che la Corte ha sviluppato tanto negli ultimi anni. E su cui vi è una grande differenza, una grande distanza tra la giurisprudenza che ha emesso la Corte Suprema a livello federale e quello che succede a livello locale, perché appunto
il Messico è uno Stato federale, se già c'è una grande differenza, una grande varietà di discipline a livello statale, possiamo immaginare anche la grande differenza che c'è a livello di giurisprudenza, perché anche il potere giudiziario e la giurisprudenza è soggetta al federalismo, quindi una cosa è quello che decide la Corte Suprema a livello federale, una cosa distinta, molto distinta, è quello che decidono i tribunali supremi a livello locale. C'è molta differenza. L'altro punto importante è che la sentenza adotta una prospettiva inclusiva, quindi si riconosce non solo il diritto fondamentale delle donne a decidere, ma anche quello delle persone che hanno, altre persone che hanno capacità gestazionale. E poi il terzo punto, il fatto che la discussione sulla costituzionalità o meno del tipo penale del delitto d'aborto viene ricondotto dalla Corte nello spazio più sicuro dell'ordinamento messicano, che è la Costituzione fondamentalmente. E il fondamento costituzionale è quello che abbiamo già menzionato, l'articolo 4 della Costituzione, che riconosce il diritto a decidere liberamente in modo responsabile sul numero e sul momento in cui le persone decidono di avere figli o decidono di non averne anche, ovviamente. E questo implica una esclusività del diritto a decidere sulla propria capacità riproduttiva, sulla propria autonomia riproduttiva delle donne o delle persone con capacità gestazionale, quindi escludendo qualunque altro soggetto, incluso lo stesso Stato. Lo Stato non può decidere sull'autonomia riproduttiva delle persone e questo la Corte lo lascia molto, lo chiarisce, lo lascia proprio in modo molto chiaro. Secondo la Corte, la ratio del diritto delle donne all'autodeterminazione sulla maternità risiede nel principio della dignità umana, quindi un principio fondamentale. La dignità umana. La dignità umana consente alle donne di scegliere una maternità libera come elemento essenziale della dignità della donna, quindi distingue anche la dignità umana degli uomini e la dignità umana delle donne, concretizzando così una prospettiva di genere che permette di trovare l'uguaglianza nelle differenze, che non è un dato di poco conto. Sappiamo della teoria che è così, ma che poi nella pratica questo si realizzi, insomma, un altro paio di maniche. E questa prospettiva viene analizzata dal giudice supremo anche alla luce della sentenza di una famosa, di una famosa sentenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani, che è il caso Artavia Murillo e altri, un tema sulla fecondazione in vitro contro lo Stato del Costa Rica. Tutta la costruzione argomentativa che fa la Corte è rafforzata anche dal combinato disposto, dall'interpretazione di altri diritti costituzionalmente garantiti, legate al diritto all'autodeterminazione delle donne, come il diritto all'autonomia, al libero sviluppo della personalità e alla privacy, da intendersi come la possibilità di scegliere in modo libero e volontario il proprio progetto di vita senza l'ingerenza o di altre persone o dello Stato stesso. Quindi in questo senso la Corte considera la libertà come un maggiore potere delle persone con capacità gestazionale sulla propria vita e di conseguenza una minore o praticamente nulla ingerenza da parte dello Stato e ancora di più una nulla ingerenza del potere punitivo dello Stato. E c'è un punto molto interessante della sentenza che si concentra e fa il focus sul desiderio della donna, su quello che la donna vuole realmente. La questione del desiderio sul proprio progetto di vita, sulla propria capacità riproduttiva, come elemento essenziale per la maternità volontaria. E ovviamente questa costruzione è ovviamente molto, molto bella, molto profonda, però ovviamente è una costruzione anche fatta in base a un altro principio, che è il principio di eguaglianza. La Corte dice proibire o punire una donna o una persona con capacità gestazionale perché decide di interrompere volontariamente la propria gravidanza è anche una violazione del diritto all'eguaglianza tra uomini e donne, perché punire attraverso una sanzione penale la donna per aver interrotto volontariamente la propria gravidanza, stiamo praticamente inchiodando le donne
in una gravidanza o una maternità non desiderata, mentre non si fa la stessa cosa con gli uomini. Gli uomini non saranno mai bloccati in una paternità indesiderata, fondamentalmente, perché ovviamente biologicamente stanno in una condizione diversa e questa differenza si trasforma in una discriminazione vietata dallo stesso articolo 4 della Costituzione. Ovviamente tutti questi discorsi, questo ragionamento, la razza, gli argomenti, i principi che sviluppa la Corte vanno accompagnati anche da una serie di obblighi che nascono proprio dal contesto messicano. Il contesto messicano è un contesto con una profonda discriminazione sociale, culturale. Quindi noi stiamo anche pensando a persone che magari appunto non hanno determinate risorse per poter praticare l'aborto o magari non hanno anche determinate conoscenze sui metodi contraccettivi, per esempio. Quindi la Corte dice non possiamo considerare l'aborto come un delitto, ma lo Stato ha determinati obblighi, ha determinate responsabilità. Quali sono queste responsabilità? Lo Stato deve rafforzare l'educazione sessuale come pilastro delle politiche pubbliche in materia di salute riproduttiva, deve dare tutte le informazioni necessarie affinché una persona che decida di praticare in modo volontario l'interruzione della gravidanza sappia esattamente quali sono le conseguenze o il procedimento, come si svilupperà e anche eventuali effetti che questa pratica possa avere. Quindi il diritto di decidere delle donne si inquadra in un contesto di partecipazione attiva dello Stato nei compiti di insegnamento, accompagnamento nella salute riproduttiva, lavoro continuo per superare queste condizioni di diseguaglianza e di discriminazione, di emarginazione e di precarietà che caratterizzano la società messicana. La società messicana è una società che ancora oggi si caratterizza per gravidanze precoci, quindi gravidanze di ragazze di 14, 15, 16 anni, è un fenomeno ancora abbastanza comune. E l'altro limite che impone la Corte è quello di limite temporale, quindi dire ok, l'interruzione volontaria della gravidanza senza che ci siano delle condizioni specifiche può essere esercitato solamente durante le prime 12 settimane di gestazione. Eventualmente nelle settimane successive devono ricorrere tutta una serie di condizioni come appunto un grave pericolo per la salute della donna, per la vita della donna o delle condizioni insomma, delle malformazioni congenite del feto. Riflessioni finali, pensieri finali, a che punto siamo? Perché questa è una sentenza ormai di 1 anno e mezzo fa. La sentenza della Corte cosa ha fatto? Ha dichiarato incostituzionale una norma, quindi ha eliminato una norma dal codice penale locale e anche se ha preso posizione tra questa eterna dicotomia, tra un falso dilemma realmente, tra aborto come reato e aborto come diritto, in realtà questa sentenza non ha avuto seguito perché sarebbe dovuto intervenire il congresso locale con una disciplina legislativa, con una regolamentazione. Se voi vedete ora il codice penale coahuilense, l'articolo 196 che è stato dichiarato incostituzionale, c'è una postilla che dice questa norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte, ma non c'è una disciplina che specifichi come si può esercitare il diritto, come sono gli ospedali, per esempio, dove si possono, le cliniche, dove si può praticare l'aborto. Qualche mese fa hanno aperto la prima clinica dove si può praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ma è una clinica privata, quindi questo implica che la persona che decide di interrompere volontariamente la gravidanza deve avere un determinato recurso economico o risorse economiche anche minime, però, ripeto, viviamo in un contesto di profonda diseguaglianza e non tutti hanno a disposizione determinate risorse economiche, quindi ancora vi è praticamente l'inattività del congresso. Vi è stata una proposta, un disegno di legge presentato da una diputata locale che però non è stato ancora discusso. Quindi abbiamo ancora tutta una serie di questioni irrisolte. Il fatto che manchi appunto questa disciplina. Quindi cosa succede a Coahuila, nello stato di Coahuila, se una donna decide di praticare l'aborto? Si può recare a un ospedale pubblico, molti degli ospedali privati sono cattolici, quindi non vi è l'obbligo, no? È difficile poi nella pratica trovare un dottore o un medico che sia disposto a praticarlo.
Gli ospedali pubblici sono in condizioni lo stesso precarie per le situazioni lavorative o contrattuali degli stessi medici, quindi anche lì si trova alla fine chi lo può fare, ma implica uno sforzo e una rivitalizzazione anche della donna che decide di esercitare questo diritto. E nel caso in cui, per esempio, la donna che richiede l'interruzione volontaria della gravidanza si ritrovi davanti a un rifiuto di un dottore di praticare la pratica abortiva, potrebbe ovviamente seguire la via giudiziaria, presentare un ricorso di amparo e il giudice dovrebbe, applicando i criteri e la sentenza della Corte Suprema, dare la ragione alla donna, ma questo implica che passa il tempo ovviamente, e quindi anche insomma, dover recarsi a un tribunale per vedere per poter esercitare un proprio diritto mi pare che ancora insomma, sia un ostacolo grave e importante, piuttosto difficile da superare perché le donne possano vedere riconosciuto in modo efficace e effettivo il proprio diritto. Di conseguenza è una sentenza molto importante che però non ha effetti autoapplicativi, quindi non ha effetti praticamente immediati, e poi inoltre, oltre al fatto immediato di dover cercare o stabilire delle modalità per le donne e le persone gestanti di accesso diretto all'esercizio di questo diritto, lo Stato deve adottare tutta una serie di provvedimenti, di politiche pubbliche, deve pensare a una specifica infrastruttura, non solamente sanitaria, ma anche giuridica e istituzionale, che consenta l'attuazione di tale pratica, e stiamo parlando, alla fine dei conti, dei diritti umani delle donne, stiamo parlando di un diritto fondamentale, anche se è riconosciuto ovviamente via giurisprudenziale, però in realtà non sta facendo altro che esprimere una necessità sociale. Il diritto risponde a problemi sociali, risponde alle necessità della società e manda anche un messaggio importante, attribuisce un certo significato a comportamenti, a decisioni delle persone, rendendole legittime o no. E per esempio anche nello stato di Coahuila, specialmente nella capitale che è Saltillo, che è una città molto conservatrice, una città che si dice che ha una doppia morale, quindi da un lato molto conservatrice per certi versi, quindi siamo ancora probabilmente nella fase in cui ci sono delle manifestazioni davanti alle cliniche abortive, questo è quello che l'esperienza degli Stati Uniti mi pare che ci insegna abbastanza su questo punto, però in realtà poi tutto questo si traduce in una continua violazione dei diritti delle donne e quindi il cammino verso una vera parità di genere sembra essere ancora abbastanza lontano. Sicuramente la sentenza della Corte è stato un passo necessario, ma non ancora sufficiente, specialmente in un contesto come quello messicano in cui la discriminazione, la violenza di genere nei confronti delle donne è ancora un problema molto presente e molto grave. Finirei qua, grazie mille, spero di non aver abusato del tempo. Grazie. Costanza, mi sa che hai l'audio spento. Scusa, perché avevamo disattivato l'audio, stavo dicendo che ringrazio molto la professoressa Spigno per questa carrellata sul contesto messicano, quindi in prospettiva comparata che arricchisce quindi la prospettiva anche che abbiamo già indagato stamattina. C'è stata una che ci ha parlato della situazione polacca e poi un'altra relatrice con un approccio non giuridico dal Marocco, che quindi ci ha offerto un altro sguardo su queste tematiche. Adesso noi dovremmo attendere il collegamento della terza relatrice che dovrebbe connettersi a momenti da New York, che è la professoressa Tony Edelfein, che però non vedo connessa. E quindi aspettiamo un attimo. Io vi chiedo scusa, adesso provo a scriverle, perché adesso è l'orario corretto, quindi dovrebbe connettersi. Se ci sono però delle domande dal pubblico, delle curiosità, visto che perché voi Irene e Yasmin non vedete il pubblico perché naturalmente c'è l'esigenza di tenere la telecamera verso di noi, però o se ci sono delle
dire, delle sollecitazioni ulteriori, qualche commento che volete fare all'atere della vostra relazione, non so, Yasmin, se c'è qualcosa che ti piacerebbe aggiungere o se c'è qualche osservazione che volete, insomma, dare all'attenzione del pubblico, essendovi ascoltate reciprocamente. Cioè, io ho trovato la relazione di Irene estremamente interessante, molto ricca, e ti ringrazio molto di questo excursus veramente nella giurisprudenza non solo del Messico, ma più in generale dell'America Latina. Quello che mi colpisce molto è la disparità e la diversità di situazioni e di argomentazioni utilizzate dalle varie corti, e quindi anche in ultima analisi la diversità dei risultati, mi sembra, dal punto di vista dei diritti delle donne all'aborto. Io avrei due domande. La prima riguarda i paesi che hanno inasprito le loro politiche. Se è possibile capire perché questo sia successo, in relazione a quali mutamenti di forze politiche e anche di mobilitazioni a livello sociale e anche in relazione alle argomentazioni che sono state utilizzate per giustificare l'inasprimento. Poi all'interno di questo ho una domanda specifica che riguarda il ruolo del diritto internazionale, perché in realtà quello di cui io non ho parlato, ma che sarebbe stato ancora sulla mia, diciamo, l'ultima parte del mio intervento, sono le ragioni di resistenza e, diciamo, di comunque continuato progresso che avviene soprattutto a livello del diritto internazionale in relazione alla questione dell'aborto e delle varie commissioni legate ai trattati ONU che hanno in diversi modi affermato, naturalmente con delle nuance specifiche, ma comunque che in larga misura esiste un diritto all'aborto che non è soltanto una questione di diritti nazionali. E quindi, ecco, io mi chiedevo in relazione a questo, a un'interpretazione che è in questo senso progressista del diritto internazionale che va avanti, che impatto o che collegamento ha con invece le legislazioni che hanno per l'appunto inasprito, con le giurisdizioni che hanno inasprito la regolamentazione. Questa piccola domanda. Piccole domande semplici. No, grazie Yasmin. Allora, secondo me sono i paesi, quelli che hanno inasprito, specialmente che anche facendo un revival grave rispetto a... Sì, Costanza. No, I just wanted to say hi to Professor Tony Yegerfine, who just got connected. So, Okay. Buonasera, grazie. Since you were talking in Italian, she's not able to understand. I don't know if you can reply to Yasmin in English, so just switch to English as for now. Okay, so okay. I can reply in English, no problem. Thank you. Okay, I think that, for example, in the case of states that have approved more conservative legislation regarding abortion, it goes hand to hand with an evolutive constitutional development. If we think they are all the states in the Central America, we are talking about Honduras, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, and they are all facing problems with illiberal democracies at this moment. So I think that this is part of the game, to have more control on people and to have more control, a more paternalistic attitude in dealing with human rights and women's rights. So it's not just a battle, as we can say, against women's rights, but it's also something or a way to control or to have a more control, a higher control on women's bodies. Because we all know that states with a more liberal approach to human rights, they usually have a more equal society, more equal citizenship, and more liberal democracies.
And on the other side, if we have these cases with the Central American states, that I think the best example, it's not just a casualty that, or not just a coincidence that all these states have this kind of normative framework. This aspect goes hand to hand with this paternalistic approach. The paternalistic approach is just one of the arguments that I didn't mention in my presentation that has been used by the Supreme Court of Justice of the Nation in this decision that I was mentioned, based on the fact that the criminal type of abortion, as it was established in Coahuila, but also in many other local penal codes here in the country, they adopt this paternalistic attitude, thinking that women cannot have the maturity or the emotional maturity to decide on their body. So the state must intervene to take a decision for them. And this is something that, for example, the Supreme Court underlined and stressed out and said, no, women are perfectly mature and they perfectly understand the consequences. And if they cannot understand the consequences, it's the state's fault. And the state has this obligation to develop more courses, more educational training on sexual life and reproductive rights, sexual education. So I think there is something that in some Latin American countries we are overcoming this perspective, this attitude, but it's not that common. Still, there is not common, even because societies, there are some societies that are very conservative. If you look, for example, all the manifestations and strikes that has been that took place on the 8th of March, or the famous Green Wave, the movement, the feminist movement in Argentina, or also here in Mexico, the majority of the society, they don't agree with this kind of movement, because I think, for example, here in Mexico, the manifestation, many women on the 8th of March, they've been down in the street, but drawing on a national monument as a form of protest, of course. And the society say, okay, I agree that women can march, they can manifest, they can protest, but why damaging a national monument? It's not, I don't agree with that. And do you agree with men or society damaging women's lives? So this is the problem, this is the dynamics, and I think that the problem is conservative societies that still exist. There are many people that they don't agree on the rights of women to decide on their life, on decide of their, not just life in the sense that not being that, I mean, life with dignity, that we can consider this kind of life, taking decision on our autonomy, our freedom, our reproductive rights, and on the other side, conservative government that they want to take control and to maintain control over women lives. And the other point on the inter-American or the international influence, I think that, for example, in Mexico, there is a strong influence by the inter-American system of human rights. That maybe in the United States it's not that much. That's not so evident, because there is a strong resistance actually facing the inter-American jurisprudence, or the inter-American law, or the inter-American block of conventionality. So there is a strong resistance, and of course the international law, international case law, they cannot resolve all the problems in the world, because it's a fragile system. Still, it's a fragile system. So it's very interesting to analyze this perspective also, because I think that it has a very different impact
depending on the level. For example, we can see here in Mexico, international law, inter-American law has a very strong influence on the Supreme Court at the federal level, but not that much on local level. Even if we are talking about Superior Court or Constitutional Court at the federal level, at the local level. So there is like different speed, different nuances, different perspective, and still we need to agree on a minimum basic level of protection of human rights and women human rights especially. And I will stop here because taking too much time. Thank you, Irene. And I'm sorry for having interrupted you before, but I just wanted to welcome our next speakers. So I also now welcome Professor Katrina Abrams. Hi, hello, and very nice meeting you. I also say hi on behalf of Professor D'Amico because she has to leave. So she had to leave like half an hour ago for commitment, institutional commitment here as Vice President of the university, but she says hi to both of you, and she thanks you very much for being here and for having accepted to join this conference. So now I would like to present and then give the floor to Professor Toni Jaeger-Fine. She is Senior Counselor of International and Non-JEE Programs at Fordham Law School in New York, and she will give a speech on reproductive rights, equality, and the United States Supreme Court. So thank you, Toni, for joining us, and you have the floor. Thank you. Thank you so much. And it was such a treat to have met you in New York City a couple of months ago. That was really a delight. And I want to compliment all the organizers and participants in this program. And Professor Spigno, I want to say that I was remarking on how fluidly you moved from Italian to English, and I am quite envious of it, but I was very grateful to be able to benefit from some of your wisdom. I'm sorry that I'm not in Milan because I would love to be in Milan, but also I would love to be have the opportunity to see you all in person and meet the other speakers and participants. I'm now going to attempt to share my screen, and I have to be honest, I usually use Zoom, so when it comes to other things like Teams, I'm a bit inept, but can you see my screen now? Not yet. Just try to, because there is, yeah, well, just give me 1 sec because okay. As for now, you're not able to do that. So just give me 1 second. Oh, I thought I could do it, but I'm sure I'm doing something. Now you should be able to share your screen. Do you see it now? Wait. No. Yeah. Now, yes. Now, yes. Okay, wonderful. I feel like today is already a success. Okay, Well, great. Unfortunately, I can't see you, but you can see the screen, and that's what's important. And when I'm done with the presentation, I'll shut the presentation so I can see all of you. And thank you so much for that introduction. As you said, I'm going to talk about reproductive rights, equality, and the U.S. Supreme Court. There's a lot to talk about, but I've narrowed my remarks to 4 main themes. So what I want to do is introduce the decision that probably needs no introducing, the Supreme Court's decision in Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. We could spend hours talking about Dobbs alone, but we won't. I then want to talk about my view of Dobbs, in particular, that its interpretation or its use of originalism is deeply flawed and problematic. I want to point out that, again, in my view, Dobbs presents a genuine, serious threat to other established constitutional rights. And finally, I want to talk a little bit about the socioeconomic impact of Dobbs. Our next speaker and I communicated by email, and Professor Abrams, I'm really grateful that you reached out to me. And it turns out that her presentation will sort of pick up where mine leaves off. She'll be talking about some of the social movements that have begun before Dobbs and continued with presumably greater intensity since Dobbs. So I think
we will segue from one presentation to the next. So I want to start with a brief introduction to the Dobbs decision. Of course, this was the Supreme Court's new landmark decision from June 2022. What the Supreme Court did there, it was long anticipated, long awaited. You probably heard about the leak, which at least in my experience is unprecedented. And end of April or early May, a draft opinion was leaked. So we kind of knew what was coming. What the Supreme Court did in Dobbs was reverse Roe versus Wade, reverse Planned Parenthood, Casey versus Planned Parenthood, and dozens of other decisions spanning about 50 years in which the Supreme Court had found a constitutional right of a woman to seek and have an abortion under certain circumstances. And the premises of the decision, it's a very long decision, worth reading, by the way, very interesting, if not infuriating. There were two sort of broad premises that I want to touch upon. First, the notion that any right that is not specifically mentioned in the text of the Constitution must be deeply rooted, quote unquote, deeply rooted in our history and tradition in order for the Supreme Court to find that that right exists. And the second major premise is that stare decisis does not apply to precedent that the Supreme Court considers to be egregiously wrong. Let me just say a few words about what stare decisis is for those who don't know. Stare decisis is the tendency of courts in the US to follow earlier decided cases. And in the case of the US Supreme Court, it's always meant that the court tends to follow its own decisions unless it has a really significant basis, a special justification for overruling itself. And that in our common law system, in which we are not code-based, it lends some credibility, it lends some consistency to our laws, and it ensures that what just happened doesn't happen, which is that you get a new set of justices on the Supreme Court who disagree with established precedent, just say, oh, it was wrong, we overrule it. And so this was a major, major shift in stare decisis principles. We have never overruled, or Supreme Court has never overruled decisions just because they were wrong or even egregiously wrong. And in particular, when that decision is to take away an established constitutional right. And so to the best of my knowledge, this is the first time that the Supreme Court overruled itself in a way that took away an established constitutional right. There was a dissent. There were only 3 justices in dissent, thanks to recent changes in the court and the opportunity that Donald Trump had to appoint a full third of the Supreme Court. Our Supreme Court is 9 members big, and he was able to appoint 3 of those, all very, very solid conservatives. The 3-member dissent said, this decision is going to destroy lives. There's no doubt about it. It curtails women's, and I'm quoting from the decision now, women's status as free and equal citizens, most negatively impacts women of color and women of limited means, which is something I'll return to later, and thereby strengthens historical inequalities and inequities in our systems. And the dissent said, very much over the objection of the majority, that this portends a threat to other rights, something I'm also going to talk about soon. The majority insisted that abortion is different because we have this interest with the unborn fetus, in the words of the unborn child, in the words of the majority, or the potentiality of life, as the Supreme Court had said in earlier times. Don't believe it, the dissent said. The same sort of functional analysis that underscored the abortion case and right is going to underscore future decisions in which other rights will be at issue. We'll talk about that more. The impact, just to be clear, Dobbs does not make abortion illegal in the United States. What it does is it returns the issue to state legislatures. The states have been very, very active. Even before Dobbs, many states had passed very restrictive abortion laws in anticipation of Dobbs. And what these issues may and likely will come back to the Supreme Court. But as I read Dobbs, at least, states can ban all abortions,
regardless of fetal abnormalities and risks to the mother. So we're going to see a huge divergence among different states. And my guess is that Professor Abrams will touch on this a little bit later. And what we've been, what has been reported is that even treatments of wanted pregnancies have become complicated because medical providers are so nervous about violating state laws with respect to abortion. So let me explain why, in my view, Dobbs' originalism and really the entire foundation of its decision is deeply flawed. So let me first explain what my understanding of originalism is for those of you who are not experienced in this. Originalism is a method of constitutional interpretation that believes that constitutional meaning is static, and that the Constitution, especially the terms that are vague or ambiguous or unwritten, can be understood only with reference to norms at the time of its framing, which, just to remind you, is 240 some years ago. And the only external aids to interpretation that you can rely on under originalism is British law in the 18th century and the early colonial experience. So obviously a very, very different time. And this is contrasted with what we call a living or evolving view of the Constitution. And the living, evolving view of the Constitution has really been the majority perspective of the Supreme Court for decades and decades and decades, which is the sense that the Constitution is supposed to serve human values. And as we as a society evolve and mature, that the Constitution's meaning should evolve to meet current standards and needs. And I want to give two big reasons why I think that this originalism is flawed. First, that early views of the Constitution rejected originalism, and that originalism is really of recent vintage. This is not something that the founders were talking about. This is the way the Constitution will be interpreted. This is not the way judges were interpreting the Constitution in the early 19th century, for example. And for many additional reasons related to my understanding of the Constitution is really deeply suspect. So let's just take a quick look at some of the early views of the Constitution, which really rejected originalism as the way to interpret the Constitution. George Washington said in 1787 at the conclusion of the Constitutional Convention, "I do not expect the Constitution to last for more than 20 years. And just to confirm, Washington was a delegate at the Constitution Convention, and he thought that this document would last for no more than 2 decades. Thomas Jefferson said at that time and in years subsequent, no society can make a perpetual constitution or even a perpetual law. The earth belongs always to the living. And later he said, laws and institutions must go hand in hand with the progress of the human mind. So to think that a constitution would be static 240 years later is kind of preposterous. Chief Justice Marshall, who is our great Chief Justice, he's still referred to that way, in his landmark opinion in Marbury versus Marshall, said, we must never forget that it is a constitution we are expounding. And he viewed the Constitution as this great charter that would enable a growing nation to meet its new and evolving challenges. And so that originalism was not really part of the early view of the Constitution. In fact, it's a relatively new concept, and it's a concept that has really been deployed and manipulated to promote conservative causes. And this sort of deployment of originalism, in my view, is completely incompatible with the spirit of the Constitution and reinforces historical inequities, particularly against women and people of color. So I actually am not much of a historian, but I did a bunch of research in preparing for this. And what I learned is that the first major case in which originalism was really used or utilized by the Supreme Court was one of the greatest stains in American history, the Dred Scott decision in 1857. Basically, the decision, to make it very brief, a slave had escaped and fled to a free state, and he was returned to his owners. And what Dred Scott said was that was perfectly appropriate. It was a decision that essentially defended slavery and the property of slaveholders.
notions of originalism really came into their own, though, in 100 years later in the 1960s and 1970s. And this was really a response to the Warren Court. The Warren Court was vibrantly liberal and was this period of time, 1960s and 70s in the US, where women's rights and the rights of people of color and other minorities were recognized and celebrated and expanded. And we've seen another revival recently in the last 10 or 20 years. And this notion of originalism is really equated with conservative causes and propaganda. And so my take from all this history is that originalism is not sort of a genuine, historically accurate view of constitutional history or early philosophy. It's reactionary, and it's based on historical falsehoods, and it's designed to reinforce pre-existing and, of course, heavily unequal power structures. Originalism is deeply suspect, not only because of its history, but because of the way it works. And I want to talk about 3 things about originalism that shows how deeply suspect it is. First of all, the vantage point. What originals look at is an era when women and people of color lacked basic rights. So what originalism does, because it's a historical viewpoint, it turns to an era, as I mentioned earlier, 13th, 14th, 16th, 17th century England and the colonial period and the very, very early period of the United States. What was true of that era? Lots of things, including that we had slavery. Women and people of color were not equal citizens. For example, they could not vote for delegates in ratifying conventions. They could not participate in state ratifying conventions. They could not own property. They could not vote for public officials. They could not control their earnings. They could not hold prominent positions in professions as lawyers, serve on juries. They could not engage really in any of the sort of standard hallmarks of full participation in society. So by definition, you're looking back at a time that was inherently unequal and marked by gross inequalities in our system. You're also looking at sources, legal sources, that were created almost exclusively, if not exclusively, by privileged white men. And when I speak of privileged white men, I mean landholders. Wealthy white men were a very different status even from white men who did not own land. So all the cases and the writings from the 13th, 17th, and 18th century England were written by wealthy white men. All the cases and legal materials from colonial and early 1800s America, guess what? Written by wealthy white men, all of it. The overwhelming majority of this evidence comes from speeches and writings of elite white men. The Constitution was written by elite white men. They produced most of the published writing of the era. Any historical sources that were writings or speeches of women or people of color are unlikely to have been recorded and therefore identified. So when you look back at what they thought, it was from a very, very limited vantage point. Those writings and speeches from these eras obviously are pretty haphazard and pretty irregular. And it would come as no surprise to anyone here, I'm sure, that to the extent that women had views that they expressed orally or in writing, or people of color had opinions that they expressed orally or in writing, those were less likely to have been recorded in the historical annals that judges look to and scholars look to when they undertake an originalist perspective. And finally, in my view, originalism really perverts the judicial role. Rather than being guardians of constitutional promise and spirit, which I think is what a US judge's role is and should be, it turns them into amateur historians. And it turns out that they're not very good at that. And it's very, as I said, a suspect history at that. So my view of the judicial role in the US at its very best is that the judiciary should bring values and purpose and spirit to the law by giving meaning to the Constitution's animating spirit, which is evolving, which is based on freedom and equity, at least as we have come to understand it.
And this is especially important in circumstances that were unforeseen or unaddressed by the Constitution. And it might pay to mention that the US Constitution is different from most modern constitutions, well, in a number of respects, but in one really important respect, which is that our Constitution does not set out a range of social, political, and economic rights that you find very common in 20th century constitutions. And probably everyone who's hearing this, who's not from the US, comes from a country where there is a list. It may be ambitious, it may be aspirational, but there is a list of social, political, and economic rights. Our Constitution doesn't have that. And there are many possible reasons to explain that. But this is one explanation, in my view, that is so poignant and so descriptive of why we in the US need this living view of the Constitution. And this comes from the case Lawrence versus Texas, which is a very important case from, it looks like we're coming up on the 20th anniversary of Lawrence versus Texas. I had not remembered that. And this comes from the majority opinion only 20 years ago, written by Justice Kennedy, who's now retired. Had those who, and by the way, this is a perfect view, I think, or a perfect description of what it means to have a living approach to constitutional interpretation. Had those who drew and ratified the Constitution known the components of liberty and its manifold possibilities, they might have been more specific. They did not presume to have this insight. They knew times can blind us to certain truths, and that later generations can see that laws once thought necessary and proper, in fact, serve only to oppress. As the Constitution endures, persons in every generation can invoke its principles in their own search for greater freedom. I think that is just a beautiful, beautiful explanation of the living Constitution, why it's so crucial under our system, under our Constitution. And by the way, I'm pretty sure that was a 6-person majority only 20 years ago. So how much our view has changed with these new justices we've had in the last couple of years. The third point is that Dobbs is not only a threat to abortion rights and reproductive rights, but it's really a threat to other established constitutional rights, despite the protests of many of the justices in the majority in Dobbs. The same conceptual analysis, the exact same conceptual analysis underlies Supreme Court decisions that provide or find a right to procreate, right to contraception, right to miscarriage care, in vitro fertilization, the right to engage in private consensual sexual activity. That was what was at issue in Lawrence versus Texas. Marriage equality, the way in which you bring your child up, the right to bring your children up in the way you see fit within certain broad parameters. But I think that we could also say that a very similar conceptual analysis could be applied to a full suite of other rights that do not emerge from liberty interests and relate to personal and family autonomy. So I think a lot is at stake. A tremendous amount of rights are potentially on the Supreme Court's chopping block. And at least one justice, Justice Thomas, a few years ago, I would have said he's undoubtedly the most conservative member of the court. At this point, frankly, I'm not sure whether he's undoubtedly the most conservative member of the court. In his concurring opinion in Dobbs, he said he would reconsider and presumably eliminate all substantive due process rights. So I think we're really, really at a very important, frightening for me juncture in terms of US Supreme Court activism. And the final point I want to discuss is the socioeconomic impact of limited access to abortion. As I mentioned earlier, many states have curtailed or eliminated abortion rights. These rights are closely tied to issues of equality. And, again, I could spend hours giving statistics, but I won't because that is very, very boring. But I've read the data and I can report that reproductive rights are essential to women's ability to participate in the economic and social life of the nation, of their communities, of their families. The burdens of unwanted pregnancy and delivery obviously fall only on one gender. That is a fact. And especially, as the dissent pointed out, on those women least able to afford that burden.
And so the ability to access reproductive care and abortion care and services is particularly important for low-income women and women of color who often face greater barriers to healthcare services of all types. Abortion is, it turns out, most sought by women of color and poor women. Why? Because insufficient financial resources is the most common reason for wanting to terminate a pregnancy. I don't have the ability to care for this fetus. I don't have the ability to care for a child financially, and so I want to seek an abortion. The socioeconomic impacts of limited abortion access on women has also been well documented. The inability to access abortion has been tied closely to unemployment, lower wages, which of course leads to greater financial distress and poverty. If you're from Europe, and I suppose there are many Europeans on this call, you may be surprised to hear that women are still fired due to pregnancy. Many women still lack sick leave for pregnancy, despite what the laws say. And there have been dramatic increases in maternity costs, making the burden that much greater. As a result of unwanted pregnancies, women achieve less in terms of educational attainment. They experience higher rates of teen births, increased maternal mortality, higher incidence of child neglect and child abuse, higher rates of children living in poverty or receiving public financial assistance, either at the state, local, or federal level, or both, and lower rates of unwanted children, or children deriving from unwanted pregnancies, of attaining certain educational milestones. So as you could see, we're at a tremendously important crossroads here, not just in terms of sort of constitutional jurisprudence, but in terms of real life equity issues and how they affect real life people, particularly those who have already been historically underrepresented in many fields of life and discriminated against in many realms, especially women, and in particular poor women and women of color. So I would just like to thank you so much for this opportunity. I actually learned a tremendous amount in preparing for this, and it gave me a great opportunity to think about this and many other issues that I care deeply about. I'm really honored to be part of the chair, this program's chair, and to speak alongside such prestigious and important speakers. Grazie. Thank you so much, Tony. Also because we were all very interested in the analysis that you offered us about originalism. The majority of us in here are have constitutional law background, so we were and we are very interested in the ways in which the U.S. Constitution has been interpreted in Dobbs, and in understanding, or to at least to benefit from some trajectories for better interpreting the judgment. And so thank you so much for providing us all this lines and streams of analysis, because they were very precious from a comparative perspective, certainly. Lastly, and I'm very happy to meet you, even if we are just online, is Professor Catherine Abrams. She is Carmichael K. Distinguished Professor of Law at University of California, Berkeley. So welcome, first of all, and thanks for, this is for all of you, because we know that it's very early in the morning, so we do appreciate your effort to be here, to get online so early, maybe without having had breakfast sooner. So we're really grateful. Yeah, you did it right. You know what? When I saw you drinking, I was like, well, I think I would have done exactly the same. So thank you so much, because you were an inspiration for all of us.
because we are very like always very elegant and like ready to speak. So as Italians, you know. So thanks so much, and I will introduce your speech. Professor Abrams will talk about social movement and the meaning of reproductive freedom in the United States. So thanks again, and you have the floor. Professor, you have to turn on the, because we can't hear you. Okay, great. Is that better now? Yeah. Great, great. Okay, let me share my screen also. Okay. I am a newcomer to this particular technology. I'm usually on Zoom as well. And so I'm going to do my best with this, with the inspiration of the last. It's a little tricky, Professor Abrams, if you're a Zoom user. Yeah, it is actually. Okay, so it's signed very close to the picture of the mic. Okay. There is share. All right. That's not what I want. The screen on the right. Okay. Huh. You just have to press that. Yeah, I'm not seeing my the other option is that you no. okay, now I'm just talking to someone who's assisting me to understand how can I help you better. So Okay. Now you can't see it now, is that correct? no, not yet. Okay, I can see it now. Okay. I am Professor, scroll so you don't see us anymore. That's what worked for me. Scroll so you're looking only at your PowerPoint. Okay. Let's see if that worked. Yeah, that's now. Not yet, but give it a moment. Okay. No. Yep. Maybe the other option is that if you okay, but where okay on yours, I mean okay on Teams there must be like you must see 3 points, so you have to press those. You see options or options. The problem is the only option that appears on my screen is to basically click on my email. Maybe if I close my email out. The other option is that you send it over your slides so that we can assist you with the presentation. Maybe it's easier. Can you send? I mean, I'm typing the email so that you can. Oh, and then I'll just reply to it by sending my slides. Right, just give me 1 second. So it's Michaela, I'm spelling it, so it's it's easier. Midhela. I'm sorry, oh gosh. Okay, let me just type it down. Okay. I apologize to everyone for this. I know you've had a very long day and I'm prolonging it here with my technological incompetence. You see the email? Yes, I Okay. do. Thank you. Okay. Okay. All right.
Did you get it, Professor? Yeah, Okay. now I'm attaching my, my slides. Okay. So I just stopped the. Okay. So here we go. Okay, she received it? No, not yet. Just give us 1 sec. I mean, Chicks is always like this. I mean, it's a little bit tricky, and so don't worry about it. I probably should have realized that I needed practice and No, did it with you no. yesterday. No, but if you can, it's worse than like Zoom or WebEx because it's less intuitive. So Yeah. it's complicated to get the point of. We were trained during the COVID-19 pandemic to actually use Teams. So it took a long time. Not yet, she didn't receive it. Okay, we're still waiting. Okay, I'm sending it now. Okay, thank you. Okay. Because I have someone who's assisting me, I'm kind of lucky. So I'm looking at her like. We're all helping each other here. We're going to get through. It takes a village to get the slides I'll up. tell you a secret that I had my wife at my side off camera helping me. Yeah, you were super fast, Tony. You got That's it. why. That's why. You got lucky. You got lucky. I have tech support at home. I love it. We all need it. Okay, Professor Abrams, can I ask you a favor? Could you please try again to send the presentation because we didn't receive it? Or to Benedetta Liberali. To Benedetta is another option. If you prefer, if you have already the email. Because maybe you have it already in your. Oh, it said, I got a message that said delivery failed. Okay. Okay, so I will show you once again. Okay, I'm going to send it to Benedetta. Is that right? Okay, send it to Benedetta. Okay, right. Okay. Okay. Great, thank you. And it will be an email that I'm returning an email from her. So. Okay, great, yeah. Okay. Do you have it now? Oh, yeah. Now, yes. Okay, we got it. Yeah, we made it. Okay, great. Okay, so just give us 1 second so that we can set everything for you. So you will just need to say just next slide. absolutely. We will and you, take care of it. And do you have it up now? I can't see it. No, not yet. Not yet. Oh, okay. Okay. We're just downloading it. Okay. Okay. You see your presentation, Professor? Yes, that's good. Okay, great. Okay. So you have the floor, and thank you so much once again. Sorry for the technical Absolutely. issues, okay? Yes. Thank you.
Well, I'm so grateful to everyone for hosting me at this conference, for accommodating me, by enabling me to speak at the end of your day, which is the very beginning of mine, and for waiting out my technical pause here. So I'm a law professor, but my scholarly focus is on social movements that aim to influence the law in the United States. And my talk today is going to be based on my current research project, which studies the effort by organizers and activists and advocates and movements of a variety of kinds to rebuild reproductive choice at the state level, particularly in restrictive and partially restrictive states, meaning those that limit access to abortion. I'm going to be looking mostly at states in the American Midwest, where a lot of this restriction is occurring. Okay, next slide. In my comments today, I'm going to focus on 4 issues. First, how the Dobbs decision resulted in a patchwork of conflicting state laws that regulate reproductive rights. Second, what rebuilding reproductive rights has meant, what kinds of measures have been sought, and what kinds of organizing is occurring in abortion restrictive and abortion protective states. Third, what kind of social movement work is required for this effort, and why the regime that existed under Roe versus Wade, that is before the Dobbs opinion, did not fully prepare supporters to do that work. And finally, what are some of the key questions that face activists as they begin this effort in the United States? Next slide. We had a wonderful introduction to the Dobbs decision in the last talk, and so I need say very little about it. We understand that it eliminated federal constitutional protection for the right of reproductive choice, and it returned the regulation of reproductive choice to the states that make up the US. What's interesting to note is that the states did not necessarily wait for Dobbs. A lot of states anticipated that Roe versus Wade and the federal protection of abortion would fall, and they took steps via their legislative branches, via state law, to prepare for Dobbs and make decisions about what states would do when Roe versus Wade was no longer the law of the land. Some of them enacted so-called trigger legislation, that is, restrictions that would go into effect with the trigger of Roe versus Wade being overruled. Others increased their protection for abortion under state law in anticipation of the end of federal protection. So in the United States, states have, we have a federal system, as a number of European countries do as well, in which you have federal law that governs the nation as a whole, and then you have state law that governs only the jurisdiction of the particular state. And state constitutions are considered subordinate to the federal constitution, which is supreme. But they are allowed to provide protections that are greater than the federal constitution provides, though they may not provide protections that are less than the federal constitution provides. The federal constitution establishes the sort of floor of rights throughout the United States. Next slide. When the Dobbs decision came down and Roe versus Wade fell, states adopted a whole variety of conflicting regulations regarding the right to abortion.
and other reproductive health rights. This map, which was put together by the Guttemacher Institute, which is an institute focusing on the right of reproductive choice in the US, shows the 50 states organized into 7 categories according to how restrictive or protective their laws were shortly after the Dobbs decision. So abortions may be protected or may be restricted by the state's constitution. As I mentioned, every state has one, or by state legislation, conventional state law. And as you can see, there are places that protect abortion to a great extent. There are places in the middle. There are places that are very restrictive and allow almost no abortions. I want to make this a little bit more concrete, so let's go to the next slide. I'm going to talk about 3 different states. These states are part of research that I'm currently conducting on the rebuilding of the abortion right, mainly in restrictive areas. And they give you a little bit more detail about what it means to be a restrictive state or a protective state right now, or something in between. So I want to begin with the state of California. California is where I live. It's a very progressive state. The state Supreme Court in California held that abortion was implicitly protected under the California Constitution. That is, not through explicit language, but through the general rights that were embedded in the Constitution. 4 years before Roe versus Wade was decided by the Supreme Court. California law currently protects the right to choose abortion up to fetal viability, which is 24 to 26 weeks, or when necessary to protect the health or life of the pregnant person. California also allows a variety of non-physician healthcare professionals, like nurse practitioners or physician's assistants or midwives, to do first semester aspiration abortion, that is, abortions by procedure in the very early stages of pregnancy, and also allows non-physician healthcare providers to prescribe abortion medication. And you may know that abortion medication, a 2-pill sequence that brings on an early abortion, is the most prevalent form of abortion in the United States right now. And it is responsible for something like 53 or 54% of abortions that women and other pregnant people attain. Finally, the California Constitution protects reproductive choice as an explicit part of its Constitution, which has been affirmed by popular vote. So after the Dobbs decision, California very quickly put a ballot proposal on the ballot to be voted on by all Californians in November of 2022, amending the Constitution to make explicit the fact that reproductive choice and the right to abortion is protected by the California Constitution. So California now has fairly broad access to abortion, not only for people who live in California, but California has become an abortion haven or an abortion sanctuary for people from other states where abortion is prohibited who come to California to receive abortion services. Next slide. A state that I want to contrast with California is the state of Missouri. It's a state in the Midwest. It's about 3/5 across the country toward the east. It adjoins Illinois on one side and Kansas on the other.
And Missouri is one of the most restrictive states as far as abortion goes. Missouri had a so-called trigger law, which meant that when Roe versus Wade fell, a law went into effect restricting abortion. And that law bans abortion at any time during pregnancy in Missouri, except where necessary to save the pregnant person's life or prevent serious risk to the pregnant person's health. And one of the consequences of abortion restrictions that was not necessarily fully anticipated at the time Dobbs fell, and has turned out to be a huge threat to the health of pregnant people in the United States, is that abortions are banned not only for people who seek them intentionally, but for people who require an abortion procedure in order to end a naturally occurring miscarriage. And so one of the serious consequences for women in the United States right now, and other people who can become pregnant, is that you can have a miscarriage and need a D&C, a procedure that is functionally the same as an abortion, to complete your miscarriage. And physicians will be afraid to give it to you, or hospitals will be afraid to allow physicians to give it to you, because they are afraid that they will run afoul of the state's abortion laws. And so they need to wait often until there is a serious risk to the pregnant person's physical health before they can complete that miscarriage. And there are women and other pregnant people that have done videos from emergency rooms describing the physical difficulty that they're in, and doctors feel unable to end their pregnancies because they're afraid they'll fall afoul of laws. So in Missouri, this has been very much the case. Missouri does not currently prohibit travel out of the state to secure an abortion, but it is increasingly becoming the case that states that restrict abortion are also restricting the ability to leave the state or to help another person leave the state in order to secure an abortion. The state of Idaho, which is a plain state in that has abortion restrictive laws, recently considered a bill that criminalizes as trafficking. That means it can charge with trafficking any person who provides assistance that helps a minor, a person under the age of 18, secure an abortion outside the state. I'm sorry, that's an error on the PowerPoint, outside the state of Idaho. And so it's entirely possible that states like Missouri will one day assign penalties to traveling outside the state or helping someone travel outside the state to secure an abortion. Next slide. There are also states that fall between the extremes of California on one hand and Missouri on the other hand. And Kansas, which is right next door to Missouri, is an example of this kind of a state. Kansas has a divided state government, which in this case means that it has a Democratic governor, it has a moderately progressive state Supreme Court, but it has a Republican legislature and a Republican attorney general. And so it has had a very mixed regime governing the right to abortion since the Dobbs decision. A 2019 decision of the state Supreme Court protected abortion under the Kansas Constitution. That is, it said under Kansas's principles in the state constitution, abortions are protected. They are legal up to 22 weeks, which is very close to viability.
This summer, the legislature, which is more conservative, placed on a state ballot an amendment that would have amended the Constitution to restrict abortion rights. But that amendment was overwhelmingly voted down. It was defeated by the people of the state of Kansas in the first post-Dobbs state constitutional vote. So the law in Kansas is still protective of abortion up to 22 weeks. Despite this, conservative state legislators in the state the state legislature continue to pass bills restricting abortion, some of which have been struck down by Kansas courts. The legislature has passed 2 different bans on telemedicine abortion, that is medication abortion prescribed through telemedicine or online meetings between doctor and patients. One of those bills has already been challenged in court. And the legislature has also continued to pass restrictions on the availability of liability insurance for abortion clinics. So what you see in Kansas is an ongoing tug of war between the Constitution and the courts and the state legislature, which wants a more restrictive regime for abortion. Next slide. So how are movements trying to rebuild abortion rights after Dobbs? I want to say a little bit about what is being done in restrictive states and what is being done in protective states. The most prominent strategy up to this point has been to amend the state constitution through a citizen-initiated ballot election so that the Constitution protects the right to abortion. This is currently the strategy that is being used in the state of Missouri to amend its constitution. Right now, the Constitution in Missouri is not clear on this question, so Missouri is governed by state law, which is restrictive. The effort to place an amendment on the ballot for all citizens to vote on is going forward in Missouri. Approximately 15 states allow citizens to place an amendment to the state constitution on a statewide ballot. The abortion right can also be protected by enacting state law that declares that the state is protective of the abortion right. This is something that occurred, for example, earlier this year in the state of Minnesota. You can also protect abortion by taking legislative restrictions, that is, restrictions passed by state legislatures, and challenging them in state courts under the state constitution. And this is what I noted is going on in Kansas right now, because Kansas has a protective state constitution and a more conservative state legislature that keeps teeing up abortion restrictive bills. Next slide. States that are more protective are also busy post-Dobbs protecting the right to abortion. And what is going on in many abortion protective states, and here California is the example that I'm primarily thinking of, is that they are trying to make abortion available, not simply for their own residents, but for residents of states where abortion is now restricted. And they're doing this in a variety of different ways. First, they're providing for the expansion of medication abortion. That is, there are clinics that are being set up that are only dispensing medication abortions. They don't do surgical abortion procedures. And these clinics make it possible for people to come from out of the state, have a consultation, get the 2-pill sequence, take the first pill, and return to their states to complete their abortion.
Protective states are also engaged in the authorization and training of additional abortion providers. So one of the problems that occurs in the United States, now that some states have restricted abortion, is that those states generally also restrict abortion training. So if you are a doctor who wants to provide abortions but hasn't done it up to this point, if you are a medical student in a state like Missouri, you can't learn in your own state about how to provide an abortion. So states that are protective of the right to abortion need to provide education about abortion as well, training additional providers, and states are providing by law for that. Perhaps most important, states are passing shield laws to protect their providers from extraterritorial liability. Extraterritorial liability means that states that restrict abortion may try to take action against doctors in protective states if women from restrictive states travel to get abortions in protective states. So Missouri or Texas or Idaho might try to sue doctors in California for their activity in serving citizens of Missouri or Texas or Idaho. And so states like California are providing so-called shield laws that protect their providers from this out-of-state liability. These laws define where abortion occurs. For example, with medication abortion, there's a real question about whether the abortion occurs where the first pill is taken, where the last pill is taken, where the contents of the uterus are actually expelled, and states try to define that. They establish state non-cooperation with requests to extradite doctors to abortion restrictive states or provide subpoenas or summonses for witnesses. They authorize, in some cases, Massachusetts has pioneered this approach, the provision of telehealth medication abortions across state lines, where the doctor is in Massachusetts and the patient is in Texas, but the doctor is providing services by telehealth to someone who does not even leave their state. Or finally, protective states can authorize countersuits, lawsuits against restrictive states if they try to impose extraterritorial liability for interfering with reproductive rights in a protective state. Next slide. So, as you can see, a lot is required to amend constitutions and to pass state laws that provide for abortion in states that don't currently provide it or expand it in states that do. And the demands of this effort caught many abortion rights supporters unprepared. This is because the fight for abortion rights under Roe was very federal court centered and lawyer centered. For years, when states enacted restrictive laws, national advocacy groups like the American Civil Liberties Union, Planned Parenthood, NARAL, challenged restrictions as unconstitutional under the federal Constitution and the Roe versus Wade decision. This strategy required very little grassroots organization and mobilization. There was, at various periods while Roe versus Wade was law, an active feminist movement or women's movement in the United States, but it often focused on things like rape or sexual harassment or domestic violence. There were certainly many robust pro-abortion supporters among American women. Abortion is very popular in the United States. Roughly 2/3 of people support it.
despite the court's decision in Dobbs. But there was not an active grassroots pro-abortion movement because it wasn't required, given the way that abortion was protected through federal courts and the action of very experienced lawyers. The one exception to this is that there was organizing around reproductive rights by Black women in particular and women of color more generally, because they were not fully protected under Roe. And the reason that we heard about in the last talk was that abortion has been more difficult to obtain by women of color, particularly because race intersects with socioeconomic status to a large degree in the United States. A larger percentage of African American women and women of color are low income in the United States. And the right protected under Roe did not entail a right to abortion funding. And so women of color didn't have access to abortion in many cases, even if they formally had a right. So they did organize not only for more funding for abortions, but for a wider agenda of reproductive justice. And reproductive justice in the United States is a somewhat broader concept than simply the right to abortion. It includes not only the right to terminate pregnancies, but the right to continue pregnancies, to give birth in the way that one chooses to, and to parent with dignity, safety, and material sufficiency. So there were grassroots organizations of women of color that mobilized around issues of reproductive justice, but they were largely neglected by the mainstream reproductive rights movement, which, as I said, remained unprepared for the kind of activity that the end of Roe would require at the state level. Next slide. So I want to talk a little bit about why grassroots organizing and mobilization are required by focusing on the process of amending state constitutions, which as I mentioned, is possible in 15 states and has been the most prevalent and most successful strategy thus far for reestablishing reproductive rights. By looking at this process, we can see all the points at which organizing and grassroots activity are required. In the process of amending state constitutions by citizen initiatives, citizens groups must first propose language for the constitutional amendment, which is approved for the ballot by the Secretary of State. This requires outreach among groups, discussion of priorities, that is, what rights are going to be protected. If it's just abortion, for how long is it going to be protected? What exceptions are there going to be after the period during which abortion is protected? And the language has to be crafted. Once the language for a ballot issue is approved, supporters have to gather signatures to place the proposed language on the ballot. This requires going door to door across the state and gathering the number of signatures in the number of cities or counties which the state requires. Supporters also have to fight a constant battle against state efforts to increase barriers to the ballot amendment process. This is something I'll talk about a little more in a couple minutes. But states that are restrictive, their legislatures do not take well to citizens' efforts to try to place progressive state protective amendments on the ballot. And so they engage in efforts to make it harder to pass constitutional amendments by the ballot. And this means that there have to be efforts to protect democracy and to protect constitutional ballot elections at the same time as those ballot issues are going forward.
Supporters must also, once the initiative is placed on the ballot, register voters and mobilize voters for the actual election. This requires grassroots staffing for canvassing, for voter registration drives, and for assisting people in the voting process. Next slide. So if you look, for example, at the state of Missouri, which is engaged in this work right now, you can see that a wide variety of groups are involved in the current campaign to amend the state constitution by a citizen-initiated ballot issue. You have traditional reproductive rights groups, the same national groups that led the fight to preserve Roe in the courts. The ACLU is involved, the Planned Parenthood is involved, those kinds of groups. You also have reproductive justice groups. There are many organizations of women of color that are involved in the effort to amend the ballot, amend the Constitution by ballot as well. They are interested not only in the right to choose abortion, but in broader rights of reproductive autonomy like birth control, choice about how and when to have children and raise them. Gender expression and care are also advocated by these groups for example, transgender persons and gender non-binary persons, both those who may become pregnant and those who need care in order to transition. Medical students and doctors are also involved. As I mentioned earlier, doctors feel absolutely hamstrung by the fact that they can't provide abortions when people are, for example, miscarrying or come to them with fetal abnormalities discovered late in a pregnancy, and there's nothing that they can do. So they're involved in this effort. Also, pro-democracy groups are involved, fighting the barriers to citizen ballot initiatives. Next slide. Sorry to interrupt. If we have just like 5 minutes or okay. Okay, thank you so much. Oh, I'm so sorry. I think I didn't. No, I'm sorry. Keep track of when I started. Okay, quickly, 2 issues that face reproductive rights groups as they think about becoming active in social movements to restore the right to abortion. The first is whose rights and what rights will be prioritized. And there is a group, as I mentioned, that simply wants to establish the right of reproductive choice at the state level, the way it was under Roe, and another group made up predominantly of women of color that want to protect state health and choices more broadly. What group controls what gets placed on the ballot, what passes in the legislature, will depend on the formation of coalitions and the willingness of the more privileged groups that have focused on reestablishing Roe to accept the leadership and perspectives of women of color. Next slide. The additional question is that the struggle over abortion may become part of the struggle over US democracy. As you know, the future of democracy is a hotly contested question in the United States, not simply by those who deny the outcome of national elections, like our former president, but by many in state government who have sought to restrict access to the ballot as a means of preserving power by white majorities, by restricting the power of minority voters and low-income voters, because these white majorities fear the loss of control that will come with demographic change. So we have restricted voting hours, early voting, we have picture ID required, we have restricted voting among those formerly incarcerated. Next slide. These changes are dovetailing
with the struggle over abortion. Voter restrictions are much more prevalent in states that also restrict abortion. Moreover, as states that are conservative restrict citizen initiatives to amend state constitutions, they are doubling down on restrictions and imposing additional restrictions on ballot processes, like increasing the number of signatures necessary to get an amendment on the ballot and requiring supermajority votes of up to 60% to win a constitutional amendment through the ballot. This means that the effort to restrict reproductive rights may further undermine American democracy, and it's necessary to protect democratic processes and institutions as we fight to restore reproductive rights. So I want to end by encouraging you all to stay tuned. For those of you that follow US abortion politics, the next few years are likely to be chaotic and confusing, but hopefully they will result in the formation of a more cohesive movement capable of protecting a range of reproductive freedoms at the state level. Thank you all for your attention. Who were very appreciative of your speech. So thank you so much. And I'm sorry if I had to interrupt you at some point. Oh my goodness, you're well within your rights. You all must be exhausted. No, it's a 2 days conference. So right now here, it's 5:30 p.m. I'm also confused because I'm trying to, set my mind according to your time zone. So I'm pretending it's morning, but it's not. So I thank you so much for your speech. Thank you all. Actually, certainly would have been different to have you here because, as always, being online doesn't really allow to have a true interaction. But every speech of yours was very an inspiration for all of us. I think we learned a lot from the U.S. experience, and I hope that we'll have the chance to gather, to be together very soon. And I would like to thank Professor Benedetta Liberali, who is here with me, and she said hi to you, and also Professor D'Amico. She just texted me to say hello to you, and she's very sorry about not being here. I don't know, I think that we could just thank you once again, and I thank you, and I think that we will reach out to you with respect, Benedetta, for the papers, for the writing papers, so you will receive an email, I guess, in the next few weeks. Okay? And thanks so much for having been on board, okay? Have a great day, and thank you a lot. Bye. Have a great day. Ciao, ciao. Bye.